Hi guys, let's review CCT06 Organic Chemistry. It comprises optical isomerism, aromaticity and inductive effect. Okay, let's go to the first question. The most stable carbocation is extremely simple. Carbocation, at this point, we have not seen other effects based purely on inductive effect. We are looking at plus I. And plus I வந்து பக்கத்துல இருக்கணும். Electronegative atom இருந்தது அப்படின்னா carbocation unstable இருக்கும் because electronegative atom withdraws electron. Okay, so this is our reference. எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இப்போ molecule கொடுப்பாங்க. This is our reference. இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனை மாற்றிட்டே இருக்காங்க. bromine, chlorine, fluorine. So the most stable would be this one because this has minus I, minus I, minus I. So the order of stability would be 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than 4 because electronegativity based. On the other hand, carbanion இங்கே கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு minus I is important for us. For carbanion stability, it is proportional to minus I, inversely proportional to plus I. Whereas for carbocation, it's proportional to plus I, inversely proportional to minus I. So here, minus I, minus I, minus I, minus I, but they're giving you different groups. Obviously, உங்களுக்கு order கொடுத்திருக்கேன். NO2 is the strongest. Okay. After NO2, it will be Cn followed by COH. Okay, because this is C triple bond N, this is C double bond O. Also, we will see this later. Plus R affecting இருக்கனால இதோட minus I கம்மியா இருக்கும். Okay, so it will be 1 greater than, 2 greater than, 3 greater than 4. Question number 3. Which of the following is most basic? So, எல்லாத்துலயுமே வந்து they have given you the stem is carbon, carbon, nitrogen. Correct? Carbon, carbon, nitrogen, carbon, carbon, nitrogen, same all of them. Now they are asking about basic. Basic now they have to push electrons. So, for basicity, plus I is good, minus I is bad. So this is minus I. This is neutral molecule. This is minus I. This is plus I because O minus not O. So this is going to be the most basic. It's going to be 4 greater than, 1 greater than. Between NO2 and Cl, this is less minus I. So 2 greater than 3. Which of the following is most acidic? Acidic இருக்கணும் அப்படின்னா, there's one missing. You can guess it. Acidic இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு மாதிரி பார்க்கலாம். You can look at the OH or CH giving the hydrogen away and the falling carbanion being stabilized. Okay. Now here we can say O can handle the minus charge better than a carbon atom. Okay. And this ring at this point is basically minus I. Ring minus I. So this is going to help you. You're going to see later that the ring is also plus R. It conjugates. But this question is based only on inductive effect. So it's going to be 3. Which is the strongest base? You know these structures already, you have to remember them. This is an example. Now you can see that pyrrole needs the electron for aromaticity, so weak base. Aniline is going to be minus I because of the ring. Now we know conjugation but still minus I, it is going to be weaker than aliphatic amines. This is aromatic. This has C double bond N. Okay, remember that ring that you saw. Okay, sp2 nitrogen, so this is also low. This is secondary amine, so this is going to be the most basic. CH3 minus is less stable than, so this is less stable than somebody who withdraws electron from this. Correct? So this one, this is minus I, this is plus I, plus I, plus I, plus I. So the stability would be 3 greater than, 1 greater than, 2 greater than 4 because this is a strong plus I. Question 7. Increasing order of minus I effect. This class example. Now we know that NH3 is stronger than NO2, stronger than Cn. So alpha, straightforward. Most highly ionized. This is highly ionized means acid going in water as H plus and A minus. So basically, most acidic. Acidity is proportional to electronegative atoms, the distance, correct? Acidity is proportional to electronegative number of electronegative atoms, inversely proportional to distance. So chlorine chlorine, so this one wins. Chlorine is here, chlorine is here. So it is going to be this one. So options is 2 because 2 chlorines greater than 1. Chlorine is closer to Cl compared to 3 greater than 4. Question number 9. Which is maximum pKa? Maximum pKa means
weakest acid. Correct. So we know that formic acid is stronger than acetic acid. Acetic acid le neenga fluorine chlorine la pota acidity adhigamagum. So enakku weakest venna Charlie. Correct. Which is most basic among the following? So easiest eduva irukum ungalku basic. I know that my alkylamines are stronger than ammonia, which is stronger than arylamines. Okay, so alkylamines are stronger than ammonia. All of them are alkylamine. Among alkylamine, for methyl, we know that 3 degree, 1 degree, 2 degree. So this is going to be 2 degree strongest. Right. So here we can write the order itself. So it's going to be 4 greater than, this is a strong plus I, 2 greater than, 1 greater than 3. Select the option for the stability of the following carbanion. So now we have seen this before. I told you class example we don't have to worry about minus R effect, but still this is minus I, it is going to stabilize. So this is going to be extremely stable compared to methyl compared to tertiary, because tertiary means plus I. Plus I destabilizes a carbocation. So 2 greater than, 1 greater than 3. So there's one missing here, not a big deal. 2 greater than, 1 greater than 3. So it is beta. The correct order of acidic strength. Acidic strength is very, very simple. Now we know that CO, which is an acid itself. So that's the strongest. So either okay. HCN is an acid, but a weak acid. HCN is basically, so if this goes away, this is a minus charge. It can handle it better because it's a sp carbon. So HCN is a weaker acid, but still better than water. Water is better than alcohol. Alcohol alkoxides are strong bases because alcohols are weak acids. Class le inductive effect lecture. Okay, I cannot stress it enough. This particular order you have to remember. Water is neutral for us to drink, but it is a weaker base. Okay, amphoteric, weaker base, but alcohols are even weaker. Alkoxides are extremely strong base. These are extremely important for dehydrohalogenation later. 13th straightforward. 13th again, acids are stronger, so all of them are acid, not much use. I know one thing, acid, water is greater than alcohol, so this is wrong. Water is greater than alcohol, that is good. Water is greater than alcohol. Okay, there's a triple bond missing, not a big deal. Now we also know this is not going to be a strong acid. Idhula vande H pona minus yaar mela irukona, oxygen mela. Inga H pona minus vande carbon mela. Oxygen is more electronegative, can handle the minus charge better, so it is going to be beta. Okay, 14th one is class example na idu. So I have shown you this CNOF. Hydrogen is attached ana acidic strength eppadi irukum. Then basic strength is this order. Correct. So a C minus is stronger. Okay, a C minus is much stronger. So now where is the C minus here? Right there. Okay, C minus stronger than N minus. That's good. This C minus is given here because this is a sp carbon. Sp carbon is more electronegative than a nitrogen, than acid. Now very simple. In the order mattum neenga paathale podum. Okay, this order. Now how can I remember this? How can I remember between these two? Very simple. Which one is a stronger acid? Obviously this one compared to this. Either stronger acid na adoda base vandu weaker than irukano, so it is delta. Write the conjugate acid of all of them. RCO, which is a strong acid, then this, then this, then this. This is RH, alkane. The stability of the following compound. Okay, now when you look at this, see this one is not aromatic. Inga charge in the aromatic. In the lone pair kudutha anti-aromatic maridum. Whereas in the lone pair ulla vandana aromatic marum. So this is aromatic, this is not aromatic. So B is greater than A. So alpha.
This is a little tough. Okay, now one thing you guys would have seen in school, something outside the school அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா you should be able to guess. This is amino acid, but amino acids exist as zwitterions. So this gives you this. அப்போ இது இங்கே கொடுக்குது அப்படின்னா that means this is a strong acid. இது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆனால் இது திருப்பி இங்கே தந்துடணும்ல. இது பேஸ், இது ஆசிட், கரெக்ட். இது பேசிக், இது ஆசிடிக். இது அசிடிக், இது பேசிக். இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் என்ன? இது, கரெக்ட். இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் இது, இதோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் இது. ஓகே, and acid and the base reacts to give you conjugate base and conjugate acid. இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் இது, இதோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் இது. இது ஸ்ட்ராங், இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இது வீக் தான். ரெண்டு ஸ்ட்ராங் ஆனது ரியாக்ட் ஆகி வீக் ஆனது தரும், ரெண்டு வீக் ஆனது ரியாக்ட் ஆகி ஸ்ட்ராங் ஆனது தராது. So that tells me this molecule likes to be in this, where this is a weaker acid compared to this. So CO, which is a stronger acid, so X is strongest. So X is strongest. All right. Now I have NH3. NH3 plus ரெண்டுமே அசிடிக் தான். நான் உங்ககிட்ட இந்த எலக்ட்ரானை வாங்கினா நீங்கள் இன்னும் அசிடிக்காக இருப்பீங்க, கரெக்ட். ஹைட்ரஜன் கிட்ட எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு you will send the hydrogen away as H plus. Correct. So where do I get the electron? This is minus I group right here, close to this minus I. Inga minus I illa ellame plus I irukku. So this is better. So X greater than Z greater than Y. It is going to be alpha. Okay, 17. Which one of the following is the strongest base in aqueous solution? Extremely simple. Aromatic, aliphatic, aliphatic, aliphatic. Adla methyl enna paathom? 2 is greater than, 1 is greater than, 3 greater than, ammonia greater than aryl. Correct? So you're going to have beta, dimethylamine, secondary amine. What is the basic strength of these? They're asking you. Okay. Now what do we know at least? Either one the sp2, either sp. So I know B is stronger than C. I also know my A is stronger because this is a sp3 nitrogen and also 2 degree. So A is strongest is this one. A greater than, B greater than C. It obeys. Now why is D here? You don't need to worry about it right now, but the reason it is in the lone pair kudukanona, you're going to see it next week in resonance. The lone pair is in conjugation. Okay, so it is not given easily because of that. Alright, so the option is alpha. Which of the following is aromatic? Not aromatic. This is non-aromatic. Neither aromatic nor anti-aromatic. And a benta, correct? We saw this before. Okay? Go to double bond, go to double bond, go to double bond, go to double bond. So this is anti-aromatic. Not the answer. This is aromatic, we know. This is trans configuration, is not aromatic. So it is Charlie. Which of the following is anti-aromatic? Extremely simple. This is aromatic because 2 pi electron, 2 plus 0 plus 0. This is aromatic because 2 plus 2 plus 2, 6. So இது ரெண்டுமே aromatic, இது non-aromatic. So only alpha. This is simple. Which of the following has the CC bond length? Now, ethane has single bond. Ethene has double bond. Ethyne has single bond, triple bond. So bond length la edukku adhigama irukona, single bond na adhigama irukum. Okay, then we have benzene. Benzene has partial double bond character, ellame around 1.5 bond order, correct? So you want your C2H6 greater than benzene greater than this beta. Which of the following species is not aromatic? Extremely simple. Idu paathale theriyadhu aromatic na. Here I cannot do this. Inge pota oxygen ku ஏற்கனவே 2 4 6 8 electron இருக்கு 10 ஆயிடும். So this is not aromatic. Here very simple. Oxygen can give, this can go, so this is aromatic. 23. The most stable resonating structures. Very simple. We know that cyclopentadiene loves to be this way for aromaticity. So this lone pair can go here, this can go here. Correct? If this happens, which one do you get?
So you get beta minus charge here. So either 2 plus 2 plus 2 6 pi electron, either 6 pi electron. So it's going to be aromatic ring, most stable. The barrier for rotation on the indicated bonds will be maximum. Barrier எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னா டபுள் பாண்டாக இருந்ததுன்னா எல்லாமே டபுள் பாண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, பட் நாட் ரியலி. இந்த பாண்ட் வந்து கேன் கோ ஹியர். If it goes here, you get a minus sign here, plus sign here. This is aromatic, this is aromatic. So this is going to be a single bond character. Partial double bond character இருக்கும். Exact double இருக்காது, exact single இருக்காது, நடுவில் இருக்கும். Same thing here. Aromatic மாற போதில்லை, sorry, not this way. This way, இங்கே போகும். So tropylium carbocation, cyclopentadienal anion. So aromatic. I cannot do this here. Because இது ப்ளஸ்ஸாக மாறணும்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வரணும், இங்கே வந்தால் இது ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக மாறிடும். சரி, இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே கொண்டு போனால் இது அரோமேட்டிக், இது ஆன்டி அரோமேட்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே ஆஸ் அ டபுள் பாண்ட், மேக்ஸிமம் பேரியர். ஸோ இட் இஸ் beta. Is a finalization of to produce carbocation. So very simple, in the bond cleave ஆகணும் and the bromine has to take the electron. Meaning just put a charge here, plus sign. Bromine charge எடுத்து போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, where is it the most unstable? Aromatic. Now here compared to these two, positive charge in sp2 carbon is not stable. So because of this, 2 and 3 is better than 4. But next week you are going to see this is allylic, this is benzylic. So இது இன்னுமே stable இருக்க போகுது. Next week after you do, you will actually see that 1 is going to be more stable than 3, stable than 2, stable than 4. ஏன்னா இது aromatic, இது benzylic, இது allylic. So next week you will see, some of you might already know this now. At this point, இந்த வாரம் நீங்கள் இதை பார்க்கலனாலும் இது ஆன்சர் தெரியும் உங்களுக்கு, based on inductive effect alone. Which of the following compounds are aromatic? Very simple. Aniline, this also I know, this also I know, this also I know. So it is all. Correct? Among the following aromatic compounds, see repeating questions. இதுக்கு மேலே questions எடுக்க முடியாது. Aromatic, this is aromatic, this is anti-aromatic, okay, this is anti-aromatic, this is anti-aromatic. So it is going to be Charlie. This is simple, 4 structures are given. Select each of them that are aromatic structures. I know this is aromatic, this is aromatic. So it is going to be A and C. A word of caution here. What would you name this? This is anti-aromatic, this is non-aromatic. The non-aromatic compound among this aromatic, இது நம்ம மேலே பார்த்தோம். Okay. Now if you see here, this can go here, cyclopentadienal anion, cyclopropenyl cation. So this is going to be aromatic. This is nothing but keto-enol tautomerism. இதை நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா keto-enol tautomerism, you should get this. This is nothing but metacresol, aromatic. Whereas here, in the example பார்க்கும்போது இங்கே plus charge இருந்தது, so it was aromatic, correct? இங்கே minus charge இருக்கு. Minusனா extremely rich in electrons, and also this is not going to work out. Okay? Because of that, we cannot do anything. பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா, இதை இங்கே போட்டுட்டு இது இங்கே போடுற மாதிரி தெரியும். But this is too much of electron. It's not the right way of drawing a molecule. That is the most appropriate answer. Among the following the correct acidic strength. Acidic strength basically எல்லாமே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு கார்பன்லேருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். What's attached? NO2 helps in acidic strength because of minus I. So I have minus I, minus I, minus I, minus I, minus I, minus I, minus I. Right away I can see that 4 is greater than 2. ஏன்னா 3 NO2 is better than 2 NO2. ஒரு NO2 இருக்கிற இடத்துலையுமே ethyl group is not going to be good, because in the hydrogen எடுக்கணும்னா இது plus I. So this hydrogen, this is what we are talking, either plus I compensates minus I. So my 1 is greater than 4. Correct? So we have 4 greater than 2 greater than 1 greater than 4. Sorry, 3.
Right, let's go to the next one. Hydrogen attached to a sp3 carbon and cyclopentadiene. Cyclopentadiene. இதுதான் sp3 carbon. ஏன்னா இது sp2, 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 sp2. Okay, hydrogen attached can be easily removed as what? அப்ப இங்க எனக்கு மைனஸ் வரணும்ல, அப்ப என்னவா போகணும்னா புரோட்டானா போகணும். Okay, it has to go as H plus. Imagine this for example. Tropelium. Okay, இங்க எனக்கு என்ன வேணும்னா பிளஸ் சைன் வேணும். பிளஸ் வேணும்னா இது என்னவா போகணும், H மைனஸா போகணும். அது பேர் ஹைட்ரேட் அயான். Similarly, we can also draw this. எனக்கு இங்க மைனஸ்ல போகணும், கரெக்ட்? இது மைனஸா போகணும், அப்பதான் இங்க பிளஸ் வரும். அப்ப இங்கேயும் ஹைட்ரேட்டா போகும். கார்போகேட்டையான் வரணும்னா ஹைட்ரேட்டா போகணும், கார்பனையான் வரணும்னா புரோட்டானா போகணும். Which of the following is the most acidic compound? Extremely simple. In the hydrogen portion, the aromatic H plus போகணும். So hence it is acidic. Nitrogen is sp2 hybridase. இது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். Alright, stereochemistry. Which of the following both the phenyl rings are not coplanar? ஒரே planar இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. So it is because of ortho positions being bulky, it is going to be flipped. Okay, 90 degrees ல இருக்கும். Is it optically active? No. என்னதான் flipper இருந்தாலும் you have A and A, plane of symmetry. Okay, it's not optically active, but it's not in the same plane. (35) The optical rotation of compound A is 65 degrees. அப்போ இதோட enantiomer என்னவா இருக்கும்? -65. Is it this enantiomer? No. It's a meso compound, so it is 0. இதோட enantiomer என்னவா இருக்கணும்னா இதுக்கு நீங்க mirror image வரைஞ்சா என்ன இருக்கும்? So how are these two related? CH3, CHOH, CHOH, CH3, but not mirror images. So these two are diastereomers. Same over here. This is 36. This is meso, so it is going to be 0 again. I put two questions in a row. So இதே questions வந்து இந்த questions 45 questions நான் mix பண்ணி கொடுத்தா இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. எதனால aromaticity லைனா பார்க்கும்போது ஆன்சர் வரும், optical லைனா பார்க்கும்போது ஆன்சர் வரும். மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது கஷ்டமா இருக்கும். Okay, at this point I'm making sure that you guys are learning, so I'm just leaving it as it is. What is the configuration of this molecule? You cannot say D and L, other optical rotation, specific rotation. You cannot say that. I told you that before. Plus or minus or தெரியாது. Take this molecule. OH leftly or rightly and பார்க்கணும். Leftல இருக்கு, but the most oxidized carbon has to be on the top. So I'm going to hold it here and rotate it 180 degrees. Rotate பண்ணா அதே molecule 180 degrees. OH right sideல இருக்கும். Right sideல இருந்தா D. Alright, 38 is going to be easy but time consuming. First thing you want to see is longest chain பாருங்க. கார்பன்லயே பார்க்கலாம். 2 கார்பன், 3 கார்பன், 4 கார்பன், 5 கார்பன். இங்க 2, 3, 4. So ரெண்டுமே வேற வேற மாதிரி இருக்கு. So 1 and 2 are structural isomers. Okay, 1 and 2 are structural isomers. Is it answering all the questions? We will see. Now take this for example. எனக்கு மெத்தில் மேல இருக்கணும். Okay, C2H5 கீழே இருக்கணும். So I'm going to flip this molecule 180 degrees. Okay, I'm going to rotate it. அப்போ மெத்தில் எங்கே போகுது, Cl இங்கே வருது. Okay, மெத்தில் மேலே போகும். I'm going to rotate it this way. அப்போ bromine இங்கே வந்துடும். Okay, this bromine will go here. OCH3 will come here. This is hydrogen. This is ethyl. Now what I'm going to do, I'm going to flip it because I want ethyl in the bottom. So ethyl chlorine. Now I'm going to do one more flip. OCH3 Cl. Now 180 degrees நீங்க இந்த மாலிகுலை சுத்துனனால ஒண்ணுமே ஆகல, கரெக்ட்? இந்த ஆக்சிஸ்ல நம்ம சுத்துறோம். பட் நான் இப்ப ரெண்டு ஃபிளிப் பண்ணனாலே ஒண்ணுமே ஆகல. சோ ரெண்டு ஃபிளிப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாலிகுல் எப்படி இருக்கு? They are enantiomers. So 1 and 3 are enantiomers, 1 and 2 are structural isomers. The most appropriate answer. Even though A is correct, you have to choose the most appropriate answer. Alright, 39. What is the absolute configuration of the molecule? Now, if you see here, you need to know 1, 2, 3, which is 1, which is 2, which is 3. This carbon 1 is 2, this is 3.
that's better. This carbon 1 2 னு எடுத்தா இது 3 and 4. So நமக்கு இங்க இருந்து போறது தான் ஃபர்ஸ்ட் தான் carbon 1. Okay. Now I'm going to do priorities. இந்த கார்பனுக்கு priority என்னன்னா இது 1, இது 2, இது 3. So 1 2 3. That's anti-clockwise S, but I'm going to write it as R because hydrogen is here. 2R. Okay. So remember that is 2R. Now I'm going to go for this carbon. Priority 1. This is carbon attached to chlorine. Priority 2. This is priority 3. 1 2 3. Okay, clockwise R. Hydrogen inga irukku. So S. 3S. 2R 3S. Charlie. I know I'm doing this review very fast. You are supposed to do it at the speed. Practice panna theriyum. I want you guys to watch it a couple of times this lecture. What's the statement about these compounds? Okay, now when you see here, it's actually extremely simple. Now what you can do is you can rotate this molecule. In the molecule rotate panna nakum COOH inga irukum, COOCH3 மேல போய்டும். OH இந்த சைடுல வந்துரும். So A and B are enantiomers. Now you take this one. ரெண்டு OH மே ரைட் சைடுல இருக்கு, ரெண்டு OH மே திருப்பி போட்டீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கும் ஆர் ரைட்ல இருக்கும். இல்ல ஆப்போசிட்டா இருக்கும். So it is going to be a diastereomer with either A or B. Okay? If it's a diastereomer with A, it's diastereomer with B. But diastereomer க்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A and B ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So option is wrong. So it is going to be delta. 41 is very simple. When you see here these molecules, what you can do, see, you rotate it. Okay, you can rotate it if you want for convenience. Rotate பண்ணா என்ன இருக்கும்? COH மேல போகும், இந்த COH கீழே வரும், இந்த மெத்தில் இங்க இருக்கும், correct? இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கும். So இது வந்து ஒரே molecule தான். If you rotate it, okay, 180 degrees rotate பண்ணா ஒன்று தான். Enantiomer கிடையாது, geometrical position. So it is homomers. Different way of drawing the same molecule. 42. What is the R configuration? See, what I want you guys to do is see how fast you can do. Carbon attached to oxygen, carbon attached to hydrogen, carbon attached to another carbon. So 1 2 3. It's going to be clockwise, but hydrogen is here, so this is S. அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறேன். Carbon attached to oxygen, carbon attached to nitrogen, carbon attached to 3 carbons, carbon attached to 1 carbon. So 1 2 3 4. Clockwise R. இங்கே least priority இங்கே இருக்கனால S. I go here. Oxygen, carbon attached to 2 oxygen, carbon attached to 1 oxygen. 2 3. Anti-clockwise hydrogen இங்கே இருக்கு R. That's what they're asking you. Option. Let's just make sure here. Option priority 1, priority 4, carbon attached to oxygen, priority 2 3. 1 2 3 clockwise R. Hydrogen இங்க இருக்கு S. S S S and this is R. Option is Charlie. Okay. 43 is actually a extremely easy question. நீங்க confuse பண்ணா மட்டும் தான் அந்த question வந்து டைம் எடுத்துக்கும். Now look at these options. 2D, 3D, 4L, 5D and all that. Do you say D for what compound? Which miss ஆகுது? It's understood. Sorry. Okay, D என்ன இருக்கும்? Like glyceraldehyde. OH இங்க இருக்கும். That is what makes it D. I don't care about these things. So you cannot say D for others. It's going to be this. 1 2 3 4 5 6. Hexane, hexane, hexane al, hexane al. அதில் வந்து 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6ல OH இருக்கிறதுனால pentahydroxy. Beta. Which of the following is correct? Now you see here double bond in the plane பார்க்க போறோம். Priority பார்க்கும்போது இது atomic number important. இது priority 1, priority 2. இந்த சைடில் போகும்போது carbon attached to chlorine is priority 1, carbon attached to oxygen is priority 2. Both the priorities on same side Z. This is correct. But we cannot move yet because all in our option. So we go here. This is 1. Ethyl is 2. This is 3. This is 4. 1 2 3 clockwise. Okay, R. Hydrogen vertical plane la irukku. So it is going to be R. Okay, so this is not the option. So obviously this has to be. Let's just make sure. Either 1, either 2, either 3. This is going to be. Oh, sorry.
Yeah, might as well do it. Either clockwise, H இங்க இருக்குது, yes. They're not asking you that. They're asking you D or not. Most oxidized carbon மேலே இருக்கணும். ஸோ 180 degrees நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா OH இங்கே போயிடும், எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்ஃபா. திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். கார்பன் 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 எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃப்ளூரின் வந்து செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது, இங்கே ஃப்ளூரின் தேர்ட் கார்பன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் isomers. Alright, see how fast we are able to do this. I know you guys cannot do it this fast, but you will be able to do this fast. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்துடுவீங்க. ரிவிஷன் போது இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது. Question 46. Which one of the following phenols will show the highest acidity? So, this acidity kekranga. This is a very tricky question. Now, right away, we know that for a phenol to be more acidic, you want minus R group at orthopara, okay, and you do not want plus R group at orthopara. This is the acidity அதிகமாக highest acidity. So you want to make sure they ask lowest or highest or order. So now what you want to do is relate them to the positions meta, para, meta, ortho. So I want this. So I will rule out A and D. Okay, ரெண்டுமே meta. Now para, and here I have ortho. Okay, so now we also know this is going to be minus I minus R group, correct? Here it is going to be minus R and a minus I kammiya irukum, correct, on this one. And remember, between para-nitrophenol and ortho-nitrophenol, your para was more acidic than ortho, correct? Veru nitrophenol. If you go by this logic, B should be the answer. But one thing you want to know here is steric effect. Now, when you take carboxylic acid, benzoic acid, what did we say about benzoic acid acidity? When there is an ortho group, this rotates out of plane. Now, look at the similarity. Okay, so let's look at the similarity. ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல, அப்போ அதே தானே இங்கேயும் ஆர்த்தோ குரூப் இருந்ததுன்னா same thing will happen here. This ortho group and this ortho group will rotate this out of plane, so the minus R is decreased. Minus R decrease ஆனால் acidity கம்மியாகும். So hence Charlie is the correct answer. Alright, but I gave you guys option as Charlie and beta. The reason is இது higher level இருக்கனால beta தான் mostly நீங்கள் para-nitrophenol வச்சு போட்டிருப்பீங்க. I am giving you credit. Understand one thing, giving you credit is different. NEETல credit கொடுக்க மாட்டாங்க. I gave you this, so I also used this question as a way to teach you guys. So for this question, the graded option is Charlie or beta, but the correct option that you want to know is C. So as I told you, print this worksheet, okay, and then do it all over again. It's the one worksheet that you want to look at to understand these effects as a revision. நீங்கள் நோட்ஸே பார்க்கணும், இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நீங்கள் திருப்பி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும், you will be all right. Now going here, which of the following is weakest acid? So weakest acid அப்படின்னா என்ன குரூப் இருக்கணும் ஆசிட்க்கு? You don't want, first thing what you want is strongest benzoic acid. எல்லாமே benzoic acid derivative. ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா you want ortho effect, correct? Ortho effect increases acidity, so this is the strongest, right? Next you want, if you want it to be strongest, you want minus R group. minus R இல்லை, எல்லாமே வந்து either இது minus I, இதுக்கு இது மெட்டான்னும் போது இது minus I, this is plus R, this is reference molecule. So hence this will be the weakest acid because it's going to pump the electron. The ring electron density goes up. Electron density அதிகமாச்சு அப்படின்னா, I'll draw this for you. We'll take this review slowly. OH. Alright, I have this. Now what will happen is, this should go and this will become O minus. In the O minus should be stabilized by resonance, correct? நடக்கணும். But
That is not the only thing happening here. Correct. Let's say we put double bonds like this. I put here, this goes here, this goes here, this goes here. So this O can get a negative charge from the ring as well and this. So in the O ring lenu varadhanaala inda oxygen or a negative charge kammi agudhu stabilization. Hence the acidity decreases because of plus R group. Hence B would be the option, weakest acid. Now if you want to arrange them in the order, it will be your A is the reference. A would B weak irukkum. Okay, this is going to be ortho effect, so highest, followed by Charlie because minus I. Which of the following is most acidic? Extremely simple. Acidic அப்படினா ஒரு carbon hydrogen bondல acidicனா இந்த bond உடைஞ்சதுனா you get C minus H plus. H plus அப்போனா அது acidic. So அந்த C minus stabilize ஆகணும். இங்கே மைனஸ் வந்தால் 2 plus 2 4 anti-aromatic. இங்கே மைனஸ் வந்தால் aromatic, very good for us. இங்கே மைனஸ் வந்தால் 8 electrons are anti-aromatic. இங்கே வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் எந்த ஹைட்ரஜன் போகும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் போகலாம். ஏன்னா போச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் வரும். This minus is in resonance. But this is resonance, this is aromaticity. Hence beta is the option. Arrange the acidity of given compounds in decreasing order. So make sure that you are looking at the order correctly. Now what you want to do is look at the similarity. Okay, this is similarity. So I have CCOH attached to some Z. In the Z oda property என்னவா இருந்தா acidity அதிகமாகும் அப்படினா you want இங்கே வந்து resonance இல்லாதனால minus I. Okay. Now nitrogen has lone pair ஆனால் கொடுக்க முடியாது conjugationல. So this is purely minus I. இங்கே போகும்போது இது plus I. இதோட plus I வந்து கம்மியாகுது இதோட minus I நால. இது கொஞ்சம் இழுக்கிறதுனால இந்த பக்கம் கொடுக்கிறது கம்மியாகும். But still nevertheless this is plus I. When I go here, this is N plus. N plus வந்து strongest minus I. If you go and look at your notes, this is the strongest minus I. So this is strong minus I. This is minus I. This is weak plus I. So I can say my 3 greater than 1 greater than 2. Select the strongest base in the following compound. Right away what we know? Alkyl amines greater than ammonia greater than aryl amines. So you don't go away from basics. இதுதான் பார்க்கணும். This is an aryl amine. This is alkyl amine, 2 degree amine. This is a aryl amine, but in the electron on the conjugation la illa. So this is better than A. This is an aryl amine because this is like just aniline. So your option is beta. Okay. Now if you want to arrange them in the order, எதில் வந்து conjugation இருக்கு? Aலையும் Cலையும் Dலையும் conjugation இருக்கு. So A and D கடைசியா வரும். B is the best. Alkyl amine greater than ammonia greater than aryl amine. Aryl amine இதுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் தேவையில்லை because aromaticity இருக்கு. இது substituted pyridine தானே. Now between these two, where will the ring take electron more? இங்கே வந்து ரிங்குக்கு N மட்டும் தான் கொடுக்குது. இங்கே இதோட ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்கு. So this will take less. D greater than A. But இது greater than or equal than போடணும் because the effect of this is not that much. But இந்த லெவலில் உங்களுக்கு வராது. It will be very simple. B greater than C greater than A and D. Okay, இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும். There will be only one option in NEET. It's very very simple actually in NEET. The most basic among the following. Most basic அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானை I have to give it to somebody. Meaning I need electron from the ring. I want this. I don't want somebody to push the electron into the ring. This is minus R. இதுவும் minus R. Okay, this is plus R. Very good. இதுவும் plus R. Who is better plus R? NH2 is the best plus R. So the N minus is the best plus R, followed by O minus, followed by NH2 or NR2, something like that, followed by OH, followed by OR. This class la kodutha example thaan ellame. Correct? So my D would be the best.
my D greater than, C greater than, B greater than A. Why B greater than A? Minus I R of Cn is less than minus R of NO2. The pH order of the given compound is, so pH order kekranga. Right away what you want to know is look for acids. Okay, 3 and 4 is the best. ஏன்னா ரெண்டுமே acid. 3 and 4 அப்போ கடைசியில் வரக்கூடாது. Option is D. Now go and check it. Okay, now I have acid Z. Formic acid is the hydrogen, benzoic acid is the ring. Who is better? Hydrogen is plus I. Phenyl ring is minus I. So it is better. So 4 is greater than 3. Good, good. 1 is greater than 2. Yes, phenol is acidic. Ethyl alcohol is an alcohol. Alkyl alcohol. So it is going to be the last one. Now corresponding conjugate base order opposite. Arrange the given phenols in their decreasing order of acidity. So in a decreasing order kekranga, it doesn't matter they ask decreasing order or increasing order if these symbols are given. It's automatically self-understandable. Okay, now here what you want to know is, I know this is going to be the strongest acid, 4, but no use. Okay, now between fluorine and chlorine, if you see, fluorine has plus R minus I, chlorine has plus R minus I, but your chlorine's plus R is much weaker than plus R of fluorine. We are talking about carbon chlorine bond, carbon fluorine bond. Carbon is 2p, second group, second period, correct? Carbon அதே குரூப்பில் தான் fluorine இருக்கும், chlorine கீழே இருக்கும். So இது 3p, இது 2p. 2p overlap is much better than 2p 3p overlap. So plus R of fluorine is higher. Plus R அதிகம் அப்படினாலே minus I அதிகம் வந்தாலும் கவலை இல்லை. It's going to be weaker compared to Cl. Now based on what we know, I'm going to write, this is how you're going to see. This is minus R. This plus R minus I. Very weak minus I. This plus R. Very weak minus I. This weak minus I. This reference molecule. Okay, so now I know that these are deactivating group. Correct? These are deactivating, meaning they will make the ring electron deficient. So it will be better. Then these are going to be mildly rich, electron rich, but still not as good compared to nitro. They are going to withdraw the electrons. ஆனால் வந்து இதோட effect நீங்கள் and again understand chlorine fluorine வரும்போது effects வந்து you have to understand that they are going to be plus R. That is no question about that. But their minus I also predominate. So the electron is not rich in the ring. So OH will give more, means acidity spikes up. So they are better than phenol. So phenol will come the last. 54. The strongest base among the following is. Very simple. Base na இந்த lone pair electron பார்க்குறோம். This can give easily because this is a sp2 nitrogen. This cannot give easily because this is in resonance. Lone pair, single bond, double bond. This and this are exactly same. They are sp3 nitrogen. They are much better than A and B. Now this is minus I group. This is mild minus I but not great. So it's actually sulfur is, you don't say this minus I. Neutral nu vechikalam. This electron pull பண்ண போது இது ஒண்ணுமே பண்ண போறதில்ல. So D is the best because of hybridization and plus I effects. Better than C, better than A, better than B. Okay, again sulfur is not doing anything. Oxygen is pulling electrons through inductive effect. But still sp3 nitrogen compared to sp2 nitrogen compared to resonance. Compare the basicity of the numbered atoms. You're looking for resonance. See, this is in resonance. So 2 is the least. So இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு option தான். Now look at this. This is a secondary amine. This is aromatic or aryl amine. Aromatic னு சொல்லலாம். Now aromaticity எனக்கு இந்த நைட்ரஜனில் இருக்கிற லோன் பேர் தேவையில்லைனாலும் this is sp2 nitrogen. பெரிடின் தானே அது. So you're 1 greater than 3 greater than 2. Compare the basicity of the following compounds. So I'm looking at basicity of these lone pairs. First thing you don't want is conjugation. So A has conjugation. So A is the last. ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு option தான். Now I have to decide. D is here. CB I have to decide. So look at this. Nitrogen,
carbon, 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 nitrogen, carbon, carbon, carbon. So up to here it is the same. இங்கே வந்து sp2 carbon minus I, இது mild plus I, hence this gives electron, this takes electron னு நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம். Then what will happen? My B is the best because it gives electron, C is not as good, so B is greater than C, greater than D, obviously it's the same. Nitrogen, carbon, carbon, carbon. இந்த carbon sp2, இந்த carbon sp3, அப்போ இன்னும் minus I இருக்கும். So this is better in terms of pulling electron, meaning poor base. So poor base, but this is still worse because the lone pair is directly in conjugation. இது என்ன எஃபெக்ட்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆர், எலக்ட்ரானை உள்ளே புல் பண்ணதில் மைனஸ் ஆர், நைட்ரஜன் சைட்லேருந்து பார்த்தா ப்ளஸ் ஆர், டெல்டா. wonderful question. The second compound is more basic னு கேட்குறாங்க. செகண்ட் காம்பவுண்டில் இருக்க நைட்ரஜன் இருக்க எலக்ட்ரான் ஈஸியாக போகணும். ஓகே, CF3 இட்ஸ் கோயிங் டு புல் எலக்ட்ரான்ஸ், ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரானை புல் பண்ண போது, அப்போ இது லெஸ் பேசிக். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். Now here this looks different for me, I'll go here. This is N-propyl. N-propyl is plus I effect. இது methyl. N-propyl is stronger plus I, அப்போ இதை ஈஸியாக கொடுக்க முடியும். Just like ethylamine is stronger than methylamine, propylamine is stronger than ethylamine. Metanitroaniline, paranitroaniline, obviously this is class example. So nitroaniline பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? You are para greater than, ortho greater than meta. Okay, so here when you see this nitrogen electron density is pumped up by these two nitrogens, so இது ஈஸியாக கொடுக்க முடியும் இதால். Okay, or this can give here easily because இது conjugation through இது கூட இருக்கனால இது நீங்கள் கொடுக்கணும்னு பார்க்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கும். How do you know which nitrogen is giving is based on pKa values of 3 nitrogens, but at least I know this is much better than this one. CONH2 இப்படி தான் இருக்கும். The lone pair nitrogen is in conjugation with a double bond O compared to double bond N. Double bond O is strong minus R, hence this is going to be this way. Okay, this is a little tricky, this question, hence I give you credit for both of them, two answers. Now when you see here basicity கேட்குறாங்க, I know that this is going to be least basic, C the last, so this is wrong, this is wrong. Okay, now C is the last one. Now here this is in resonance with a ring, yes, okay, but this will actually turn out of plane. எதனாலனா ரெண்டு ஆர்த்தோ பொசிஷனில் பெரிய குரூப் இருக்குது, turn out of plane. So B is more acidic, more basic than D, B greater than D. I know that C has to come last. Here when you see the electron density nitrogen increases because of this resonance, நீங்கள் எல்லாமே பார்க்கணும். So A is the strongest, A greater than, B greater than, D greater than C. The correct option is beta, but I also gave credit to alpha because at this point உங்களுக்கு இவ்வளோ பார்க்க தெரியாதனால நான் alpha கொடுத்தேன், but the correct option you want to write down in your notes is beta. Now what you want to do when you look at a molecule, first thing you want is resonance. Just connect like this. Okay, resonanceல இருக்கு, இதோட resonance வந்து நல்லது plus R, இதோட resonance வந்து not good for us minus R. So basicity decreases here, basicity increases. So A is greater than C. Then B and D நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம், ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் இதில் ஆர்த்தோ எஃபெக்ட் இருக்கும், இடம் இருக்காதுல இங்கே. ஸோ இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் பிளேன். அவுட் ஆஃப் பிளேன் போனால் இந்த லோன் பேர் இஃபெக்டிவாக கான்ஜுகேஷன் இருக்காது, ரிங்கோட கான்ஜுகேஷன் இல்லைனா அரையில் மீன் தானே ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ரிங்கோட கான்ஜுகேஷன் இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ஆக்சுவலி டிக்ரீஸ் தி ரெசனன்ஸ். Okay, 59 is a little tricky again. Okay, what you want to know is anytime you have an ortho substituent in aniline, okay, basicity will decrease. Now NH2, so ortho la NO2 meta para minus R minus I,
இது minus R, இது minus I. So obviously meta is the best in terms of basicity. ஏன்னா electron உள்ள pull பண்ணது minus I through தான் pull பண்ணது. Para is next followed by ortho. So it is going to be alpha. The most basic among the following. What you want to know here is comfort zone லேருந்து வெளியில் வரணும் நீங்கள். Just because we do notes doesn't mean அதே மாதிரியே வரும்னு இங்கே வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கேட்குறாங்க. இது எல்லாமே C minus Na plus, O minus 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 Na plus. The most basic அப்படின்னும் போது யாரால மைனஸ் சார்ஜை நல்லா வச்சுக்க முடியும்னா ஓவால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி the least basic. Okay, இங்கே most basic கேட்குறாங்க, least basic because this is can handle well. Whereas most basicனா யாரால அந்த மைனஸ் சார்ஜை வச்சுக்க முடியாது, வெறும் C minus. This is a sp3 hybridized carbon. Now how you want to see it is, write the conjugate. What is given to you? This is alpha. Sorry, this is beta. This is Charlie. This is delta. Okay, what I'm going to do is I'm going to write their conjugate acids. Conjugate acid வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். CH2 double bond CH2. This is nothing but ethane. Acidity la பார்த்தா we know that in acidity alcohol is better. Okay, your C is greater than then triple bond sp, அப்போ acidity அதிகமாக இருக்கும். D greater than A greater than B, அப்போ conjugate base ஓட strength என்ன இருக்கும்? C D A B. So hence B is the strongest base. Alright, which one of the following is least basic in character? Least basic na the electron தரக்கூடாது. We know that this wants the electron for aromaticity, hence it is going to be this. Here this is in resonance, this is a 2 degree amine. இங்கே பார்க்கும்போது this is a very good molecule, there is 2 lone pairs. This is basic, this is not basic. இதோட electron உள்ள வேணும், இதோட electron வேண்டாம் நம்மளுக்கு. So this is basic, this is not basic. But nevertheless answer is alpha. Which one of the following is most acidic in character? Very simple. எல்லாமே என்னன்னா CH2 COOH attached to some Z group. Z வந்து இங்கே hydrogen, extra hydrogen. இங்கே OH NC NO2. Most acidic na Z வந்து minus I இருக்கணும். NO2 is most acidic. It will be D greater than, C greater than, B greater than A. Arrange the given compounds in decreasing order of acidity. Same, எல்லாமே என்னன்னா CH2OH common எல்லாத்துலேயும். You want this group to be minus I. So I know that 3 nitro groups are stronger than 3 fluorine groups. So 4 is more acidic than, 2 more acidic than, 3 more acidic than 1. Let's see if we can match the option. 4, 2, 3, 1 right there. Beta. Okay, this is our option. Arrange the following in decreasing order of basicity. The best way for you to do is write the corresponding conjugate acids. Comfortable இருக்கும் உங்களுக்கு. Okay, order of basicity. அப்போ acidity பார்க்கணும். Okay, acidity who is the strongest acid? HCl is stronger. So acidity 1 greater than 2, correct? Greater than, I know that my alcohol is not as good as water. 3 greater than, 4 greater than. Nitrogen NH3 is a base. அப்போ அதோட acidic characterன்னு பார்த்தா இப்போ நான் பேஸ்னா என்னோட acidic property ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். So last. So basic characterனா opposite for conjugate base. So you are going to have 5 greater than, 4 greater than, 3 greater than, 2 greater than 1. Delta. Inductive effect involves, very simple. Inductive effect na electron pull பண்றது தான். Okay, but it doesn't move. So it is not delocalization, it's displacement. Okay, it is just going to go like this. Displacement of what electron? Sigma electron, not a pi electron. Consider the basicity of the following
aromatic amines இது முன்னாடியே பார்த்தது தான். அனிலினோட டெரிவேட்டிவ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆர் இருந்தால் பேசிசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஆர், பேராமெத்தல் இஸ் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், இது ப்ளஸ் ஆர், இது நியூட்ரல். ஸோ மை resonance is better than hyperconjugation, better than neutral, better than minus R. So 3 greater than 4, 3 greater than 4, greater than 1 greater than 2, alpha. Okay, this is very simple. Nitratic mixture போட்டா இது என்ன இருக்கும்? We saw this, NO2 plus. So this is the electrophile. So it's a electrophilic aromatic substitution. Aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction எல்லாமே கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி. And நம்ம என்ன பண்ணணும், electrophilic aromatic substitution doesn't really matter. The word substitution electrophilic aromatic needs to be present, alpha. The most reactive towards nitration is, அப்போ நைட்ரேஷன்னா ப்ளஸ் ஆர் அதிகமாக இருக்கணும், இங்கே கம்மியாகுது, இட்ஸ் இன் கான்ஜுகேஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் CH3 ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன், இது ப்ளஸ் ஆர், இதுவும் ப்ளஸ் ஆர். At tertiary will give you better. Okay, now look at it this way. We saw that 1 degree greater than 3 degree in methylamine. That is when இதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, அந்த நைட்ரஜனில் இருக்கிற லோன் பேரை வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு. We are not talking about giving outside, we are talking about pulling into the system itself. அப்போ 3 degree better than 2 degree better than 1 degree. Be very careful what property they are asking you. 69. Arrange the following in the increasing order of stability. These are the questions that you have to be very careful. Answer ரொம்ப simple. இந்த வாரம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஃபைனல் எக்ஸாமில் கொடுக்கும்போது என்ன கான்செப்ட்னே தெரியாது. You have to look into stability means hyperconjugation. We will look into heat of hydrogenation later. இப்போ hyperconjugation. How many hyperconjugated structures can you draw is basically equal to number of alpha hydrogen. இதுக்கு alpha, this carbon. இதுக்கு alpha, this carbon. இங்கே 2 alpha hydrogen, 2 alpha hydrogen. இங்கே 2, இங்கே 3, இங்கே 3. Here 2, 2 and 2 here. So obviously 2 greater than stability, 2 greater than 3 greater than 1, Charlie. Which order is correct for the reaction decreasing reactivity to ring monobromination? Similar. E plus is Br plus. Okay, so என்ன இருக்கணும், E plus வரணும் அப்படின்னா அங்கே அந்த ரிங்கில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட் இருக்கணும். This is minus R, minus R. It's a neutral molecule. This is hyperconjugation. So better 1 greater than 3 greater than minus R lay strong வந்து NO2. So 2 greater than 4. 1, 3, 2, 4. Beta. Okay, this is straight from class notes 71. All of this. Let's not further go in there. 72. Nitration NO2 plus போட்டா இங்கே வரும். So NO2 plus goes to electron rich position. இதோட electron rich எங்கே இருக்கும்னா here and here. But இங்கே நம்ம பண்ண முடியாதுன்றனால it will go to ortho. So this. Here they ask you what are the products, major product. அப்போ இது மேஜராக இருக்க முடியாது, இது மைனர். அப்போ mixture of A and B மேஜர் கிடையாது. Increasing order of rate of reaction with basically Br plus is the electrophile. What is the increasing order? So on the ringல வந்து நம்மளுக்கு electron அதிகமாக இருந்தால் order is increased. Okay, so this is plus R group attached to the ring. இது எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த ரிங்கில் this is CH2, this is CH2. These two are going to give you hyperconjugation. Same, this is hyperconjugation. This is ringல C double bond attach ஆயிருக்கு, minus R. ringல O attach ஆயிருக்கு, plus R. Okay, and in the ringல O attach ஆயிருக்கு, plus R. But these two plus R's will oppose each other. Because in the plus R in the position plus R, அதுக்கு இது minus I. Correct? So you want to look into what is the order. Now one thing is that we know that 1 or 4 is going to be the first one. And ரெண்டுத்துலயுமே plus R இருக்கு. 3 is the last one. So 3 is the last one. So this is wrong. 1 or 4 is going to be better than 2. Sorry. Three is the last one. This is going to be plus R. Your 2 or 4 is going to be the best one. Okay,
2 and 4 வந்து அப்போ இங்கே ரைட்டில் இருக்கணும். This is logic. Okay, இங்கே வந்து 1 is வெறும் ஹைப்பர் கன்ஜுகேஷன் தான். ஹைப்பர் கன்ஜுகேஷன் cannot be as good as your plus r. So between 2 and 4 what they have given you, 4 is better than 2, which is correct. The reason is 4 is better than 2 because let's say for example you take this position. Okay, இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க, or take this position for example. Okay, I take this position. Let's clear it out. Now I have to decide between 4 and 2. How I'm going to get 4 higher? Okay, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கு. Oxygen is giving electron to the ring by plus r but taking it away from minus I. Okay, so now let's take this position. This is hyperconjugation with this. This is plus r with this. Very weak minus I which you can ignore. Okay, hence they have given you 4. Now you cannot decide between 4 and 2 actually in real life. உங்களால் பண்ண முடியாது ஈஸியாக. எதனாலனா ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இதில் அதிகமாக இருக்குது, இதில் இல்லைன்னு சொல்லலாம். தீஸ் ஆர் கால்டு எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ், மீனிங் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு வர ரேட்டை வச்சு சொல்லுவாங்க. ஸ்டெரிக் ரீசன்ஸ், ஆல் தோஸ் வில் கம். ஓகே, ஸோ தே வில் நெவர் கிவ் யூ competing options. One thing I know is this is what you want to do. So this is plus r good for us, plus r good for us, minus r not good for us. இது வந்து ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் தான். ஏன்னா ரிங்கில் எதுவுமே சப்ஸ்டியூஷன் இல்லை. Okay, so now third is the last one. These two are wrong. Third is the last one followed by 1. 3 followed by 1. That's your option. So it doesn't matter between these two. Which of the following is the correct reactivity for monobromation of the following product? So this is going to be minus r, minus r, minus r, hyperconjugation. So 1 greater than. Minus r லே இது அட்லீஸ்ட் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து இதோட மைனஸ் ஐ இருக்கும், இதோட ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி பெட்டர் கம்பேர்ட் டு தீஸ் டூ. ஸோ 1 greater than, 3 greater than, 2 greater than, nitro is the worst 4. 1, 3, 2, 4, Charlie. Which of the following will give poor yield in Friedel-Crafts reaction? It's a very tricky question. இது என்ன இருக்கும்? Minus r. This is strong minus I because F3. So ரெண்டுமே கொடுக்காது. So it has to be all of this. So why this then? We are going to see in amines chapter. This is a Lewis base. Friedel-Crafts reaction has Lewis acid. அது ரெண்டு combine ஆயிடும். Reaction நடக்காது. Aniline does not give you Friedel-Crafts reaction. We will see this in detail. But I put this question because இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனாக இருந்தால் it has to be delta. 76. Ease of ionization to produce carbocation. Extremely simple. Carbocation is produced when the leaving group takes the electron and goes. So you get C plus plus Z minus. Acidity means usually hydrogen தான் பார்ப்போம், electron விட்டுட்டு போகும். So you get a carbanion plus H plus. Here the Z is nothing but bromine. So it has to take the electron and go to get a carbocation. So put the carbocations here. Is it stable? No. This is anti-aromatic. Here, yes. இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே வரலாம், இங்கே எலக்ட்ரான் இங்கே வரலாம், அரோமேட்டிக்காக மாறும். ஹியர் கார்போகேட்டையான் நோ, ஃபினைல் ரிங்கில் வந்து இருக்கக்கூடாது. இங்கே கார்போகேட்டையான் இஸ் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் ஆஃப் ரெசனன்ஸ், பட் திஸ் இஸ் அரோமேட்டிசிட்டி. ஓகே, ஸோ தி ஆர்டர் இஸ் கோயிங் டு பி அரோமேட்டிக், ரெசனன்ஸ், ஃபினைல் ரிங்னா sp2 கார்பன், A is anti-aromaticity. So here they are asking you only one, so option is beta. Okay, major product formed on monobromation of phenyl benzoate. Alright, phenyl benzoate. This is something I actually did this example in class, it's in your notes. இதான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. Now this is a minus R group, so I feel the minus R here, minus R here, minus R here. I feel minus I here and minus I here. So this is a minus R minus I group. Okay, this is
plus R minus I group. So I feel the plus R here, minus I here. I feel the minus I here, I feel the plus R here, distance. So obviously இந்த side ringல தான் substitute ஆக போகுது. இதிலேயே வந்து இங்கே plus R கம்மி ஆகுது. So this is the best position possible. Okay, the molecule is drawn the other way around. So O positive. So this is going to be the best one. Now which is the worst product that will not form at all? Ortho to C double bond O. Ortho to C double bond O. This will not form at all. The next product that will not form is para to this. Okay, so minus I is better than, sorry, minus I here is better than minus R. So the product distribution would be delta will be the major product. Next is going to be beta. Next is going to be Charlie better than alpha. They won't ask you order in electrophilic aromatic substitution. Major தான் கேட்பாங்க. இல்லைனா which of the following is not formed கேட்பாங்க. Which one of the following compound undergoes bromination of aromatic ring at the fastest rate? Bromination faster இருக்கணும்னா plus R இருக்கணும். So this is nothing but substituted aniline. That's all. This is minus R. இது வந்து hyperconjugation. So your B is going to be the fastest followed by hyperconjugation. ஆனால் இதில் வந்து minus I மாதிரி இருக்கு. Inductive effect கம்மியாகும். So A is better than, C better than minus R, D. So here they are asking only one, so that's going to be beta. But this is the order. It is good for you to revise later. The oxygen atom in phenol, very simple. Oxygen atom in phenol is actually plus R minus I. So has exhibit only inductive, no, only no. Has more dominating resonance, yes. Which position will be attacked most rapidly by nitronium ion? Electrophile. Electrophile வரும்போது எங்கே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கு கேட்குறாங்க. This is very simple. இதோட எஃபெக்ட் வந்து இங்கே ஃபீல் பண்ணலாம், பட் this position is ruled out. So option is 4, delta. This is understandable. Product பார்த்தாலே தெரியும். It's just a bond missing. இந்த reaction major product will be formed. Yes, எங்கே வந்து bromine போகுதுன்னு கேட்குறாங்க. So bromine will not go to this ring because this is a deactivating ring. அப்போ இந்த ரிங்கில் தான் போகணும். Because this is activating ring, it will go to para to N. Okay, para to N, right there, delta, option delta. The major product formed electrophile, obviously ortho position. ஏன்னா parallel போக முடியாது. So it can go to ortho or it can go to ortho here. ஏன்னா conjugation இருக்கு. So let's draw the conjugation. Either double bond, single bond, double bond. So electron இங்கே கொடுத்ததுன்னா this will go here, this will go here, this will go here, this will go. Okay, so here I don't feel the minus I, but I get the strong plus R. So it will go to the position here. So it is going to be beta. Okay, what is after beta? Alpha. ஏன்னா I don't see minus I. So B greater than, A greater than, இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த ring. C greater than D. மெட்டால போகாது. Now normally many of you would have done this. Understand resonance effect has no boundary on distance. Only inductive effect. And inductive இதில் minus I. So I want it to die down. An aromatic compound of the molecular formula is nitrated. So C6H4Br2. So possibilities are Br, and then the last one is para. And monobromination சொல்ல வேணாம், ஒரு ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்குது, ஒரு NO2 வந்துட்டுனா இட்ஸ் a mononitration, sorry. The compound would be 3 isomers கொடுக்குது. Now look at the possibilities that we can have. இந்த compoundல எங்கெல்லாம் போகலாம்? This and this is same. Okay, அதே மாதிரி சேம்ல மார்க் பண்ணிடலாம். This and this is same, this and this is same. I will mark in different color. Now let's put position A, position B. அப்போ 2 isomers. இங்கே வந்து A, இது ரெண்டும் B,
இது C. ஸோ 3 isomers. இதில் வந்து இதுவும் A ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும். plane of symmetry இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் B. ஸோ 2 isomers. ஸோ it is going to be metadibromobenzene. Okay. If paramethoxytoluene paramethoxy is nitrated, so this is plus or hyperconjugation. Appo ortho to OCH3 beta. You will get this product little bit, but this is the major product. But this is not going to happen because inge neenga panave mudiyadu. Ring nitration of dimethylbenzene results in formation of only one isomer. It's the same like before, like question 83. Okay, it is going to be drawn here. So in the position is same, idu rendum same. Appo 2 isomers. Idu vera, idu rendum vera, idu vera. 3 isomers. Idhula vandu this is same as this. Sorry, anga na thappu panniten. Only one. This is same as this. Na neenga potu pathina theriyum. So it is going to be 1. நம்பரிங்கில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா plane of symmetry இப்படியும் இருக்குது, plane of symmetry இப்படியும் இருக்குது. ஸோ சார்லி. The major product formed in the reaction is. So now I have hyperconjugation from here, hyperconjugation from here. Who is stronger hyperconjugation? This one. ஏன்னா 3 alpha hydrogen. இங்கே இது வந்து என்ன இருக்குன்னா carbon, hydrogen, methyl, methyl. அப்போ ஒரு alpha hydrogen. So this is better. So hyperconjugation of this is felt in ortho. So it is going to be beta. In a reaction of this, the major product is meta isomer. So it is going to be COH, meta directing group. The rate at which the following will undergo sulfonation. Sulfonation is அதிகமாக போகும்னு கேட்குறாங்க. You want to look at what is the effect of these hyperconjugation. Highest இதில் தான் 3 alpha hydrogen, இதில் 2, இதில் 1, இதில் 0. So your B greater than C greater than D greater than A. Charlie option. Which of the following statement is wrong? A tertiary free radical is more stable than secondary. Yes, secondary is more stable than primary. Tertiary is more stable than secondary. Primary cannot be more stable than secondary. This is simple. Which of the following carbocation is expected to be more stable? This is what you want to be careful at. இது நமக்கு தெரியும், இங்கே இருந்தாலே NO2 ஸ்டேபிளாக இருக்காதுன்னு. பட் NO2க்கு பேரால் இருந்தால் ஸ்டேபிள்னு பார்த்து மார்க் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் இல்லைன்னு வந்திருக்கும். Some of you would have drawn this. Understand NO2 எந்த பொசிஷனில் எலக்ட்ரோஃபைல் போகும்? மெட்டா. வேர் இஸ் த எலக்ட்ரோஃபைல் கான் ஹியர்? பேரா. இது மெட்டா. அப்போ இதுதான் இருக்கணும். ஓகே, you need to be very careful. Now, how is this possible? Look at the way it is drawn. This is in resonance. Okay, single bond, single bond. So இந்த ரெசனன்ஸே கிடையாது. NO2 வந்து எலக்ட்ரானை புல்லே பண்ண முடியாது இங்கேருந்து. ஸோ ஹென்ஸ் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். தட்ஸ் வை இட் கோஸ் டு மெட்டா பொசிஷன். But okay, we are done with the review now. I would really advise you guys to print this paper again. Write the proper solution. Proper one side மாதிரி print பண்ணி proper solution எழுதிக்கோங்க. This is a very good worksheet for you to periodically, every 2 months or so, solve it once. It will be extremely useful to keep up with inductive resonance and hyperconjugation effects. And it is extremely important. Up to 5 questions will come based on this electrophilic aromatic substitution is 8th. So it is 45 questions to 5 questions. It's extremely important. Okay, all right, thank you guys.